I text you question. Can you see question in WhatsApp? Yes, I see your question, WhatsApp. Okay, so this question you ask Roman, okay? When we Okay. go live. And first you need to show his home hotel website. So put in what he have here in a chat. You see in a chat? Hannah, you have to copy the links from our meeting chat to your browser and Okay. show it us, because we see now your Google Chrome or what is it. So just put my address in your browser and just look it through, like scroll it, and ask me the questions if it is like Through not a Google. problem. First of all, yeah, just maybe read the topic. Может быть, Роман, ты ему постави тоже в WhatsApp, чтобы он сообразился, то же самое. А я не знаю, где он в WhatsApp. То есть ты у нас с ним не в не на группе? связи. Ага. У нас Anna, how are you? What are you doing right now? What's the issue? I don't understand. I carefully see is your questions and I understand. Yeah, so now questions, because he will be talking about this website. Okay. So put this website, okay? Hannah, does it your share screen? Yes? Yes, my screen share is great. Okay, just put my web page. My web page, I gave you to the meeting chat 2 links. One of it, YouTube channel. Open Zoom, find the chat, click the links and share screen. Okay. Иногда YouTube не слышно. Okay. I understand. Just a moment. У него там... Several screens. I understand that it is not easy when you have to play with the backgrounds and with your screen, with WhatsApp. Can you see question? У него там иногда еще... What Hannah is responsible for in our team, if it's not a secret, just to be more acknowledged in the company's structure. Natalia, it's the question to you. Он у нас новенький, пару месяцев всего. Мы пока к нему присматриваемся, что он может лучше. Он очень хорошо в базу ставит, всех тенантов добавляет, смотрит объявления, да? Выставляет такую нудную работу, которую никто делать не хочет. Потом у нас есть на сайте, там, знаешь, на каждую фотографию надо ставить alt, можно поставить description, да, вот это вот. И вот это вот годами, сколько я, как говорится, не гавкаю, да, поставят 2 дня и ничего. А он такой методический, ставит, то есть вот для таких работ хорошо, да. Но пока мы присматриваемся, что лучше ему давать. Расскажите про офлайн встречу, которая планируется, потому что я до конца не понял, что у нас будет в этот четверг, да, или в пятницу. То есть это как-то связано с 8 марта или это какая-то рабочая встреча? Роман, Yes. Наташа, говорите, да. Получается так, что там у нас было раньше на E3 Сеймора с одной риэлтор, с которой мы сотрудничаем, Элла Тумакова, у нее было забукано зал, и снег пошел, и все гости не пришли. А она заплатила, да? И она потом, так сказать, ну, надо ей было как-то это компенсировать, и мы ей отдали свое время 7 марта. Это будет ее book club там в это время. Роман, пока отменяется, вот как раз мы сегодня запишем это по Zoom. А если мы потом что-то будем записывать, мы можем это делать в нашем офисе, у нас там хорошее
митинг-рум, и мы можем все там записывать в том числе. Я То бы есть просто, встреча да, для меня важно встретиться вживую, познакомиться с командой, так сказать, и понять, кто ментор, Да, кто там встреча помогает. будет, но это будет не совсем наша встреча. Я там Ага. буду. Я еще спину сорвала, и я не знаю, нас пригласили на другую тусовку. Но, Мгм. наверное, это мне не судьба туда пойти, потому что не буду же я там хромать ходить, да? Ну На да. этом клабе я еще могу как бы так это сделать, так по-житейски, по-домашнему, а там уже это будет нехорошо. Ну да. Мне кажется, что я туда... Мы планировали, что мы все с тобой пойдем. Я, Валентина, ты и Мгм. Джереми пойдем. Да, Джереми будет, вот он тоже, может быть, тебя ментор от time to time. Он канадец, тут родился, китаец, да? И у него родители всю жизнь были в этом, именно рентал, он с детства. То есть он хоть молодой, Okay, so опытный агент, да? Ага. Мгм. Наташа, а если вы не против, мы можем с Романом пойти. Мы можем пойти с ним, просто представить нашу компанию. Почему нет? Ну да, можете просто туда сходить, а потом прийти назад. Мгм. Ну, это если... А нам мы должны быть с Эллой тоже, да? Ну, с Эллой мы же обещали ей фотографии, то все. Я не знаю, во сколько она придет. Я ее напрягала в 4:30. То есть, Роман, мы можем. Давайте пойдем туда, например, в 4:30. У вас есть HTML cable, Роман? Да, есть. Я просто не понимаю до конца, куда идти, зачем, ну, вообще, кто, что есть. То есть я не понимаю Окей, просто, сейчас какие события расскажете. из тех, которые вы перечисляете, как бы регулярные митинги рабочие, а какие типа просто ивенты там. Окей, Валентина сейчас объяснит. Я тебе Ага. все тогда расскажу. Ну Да, сейчас. Смотри, у нас первое, нас пригласили, если ты знаешь, Мария Шарапова, знаешь? нет. Русская теннисистка. Слышал. Да, А, да, она, я думал просто, она может, одна фамилия. Не-не-не, она здесь давно, она Мгм. здесь открыла как бы свою дизайн-студию, да, Наташа? Мгм. Вот. Да. И она делает в четверг вечеринку. Мы туда не планировали, но так как это интересно, и они как раз написали в компанию приглашение, можно Мгм. прийти просто познакомиться, посмотреть. Эти знакомства, я не думаю, что они помешают. Мгм. Вот. По поводу Эллы, это наш еще один агент, с которым мы, как бы, как сказать, ну, она не в нашей компании, но мы с ней ну, каким-то образом... Тесно сотрудничаем. Да, мы с ней да, сотрудничаем, и она будет в этом помещении делать свой book-club. Вот, если тебе интересно, можешь присоединиться, но она же приглашает сама людей. Мы можем с тобой сходить именно вот на этот, я тебе вышлю приглашение, можем в четверг с тобой сходить на часик, просто посмотреть, там другая аудитория, там очень, ну, как бы, такой Upscale высокий такой уровень, ивент, да. очень А высокий сколько Я времени просто это? не думаю, что будет ли это красиво, что я там буду шкандыбать, да. Наташа, кто Какое там? время? Я думаю, что можно на часик подъехать. Нет, во сколько? На полчасика. Пошлите вместе втроем. Вот Романа ведем. Роману Я пока... честно думала, давайте тогда так, Джереми, Роман, ты и я туда съездим на Да, час, на на полчаса. часик. What time is it? Роман, я тебе все сброшу. На 5:30 до 7:30. Мы туда на 5:30 мы туда подъехали, это, я так понимаю, где-то в даунтауне. Мгм. Часик там просто засветились, посмотрели людей. Нам нужна такая коммуникация. Ну, а потом вернулись, захочешь, с нами вернешься в этот, вот где Элла делает. Почему нет? Тоже можно познакомиться. По ходу решили. Слушай, Хорошо? ты еще Элли расскажи внимательно, чтобы она не reject. Скажи, что мы приглашали многих людей на 7 число Мгм. на это пати. И могут люди, вот меня целыми, all day long звонят, спрашивают, как билеты купить, да. Мгм. Сейчас вот Эмиль звонил. И если они не позвонят, они могут тупо прийти, чтобы она их не прогнала, да, потому что уже будет неудобно. Если не хотят на ее буклабе быть, пусть тогда будут. Ну, Да. как-то так
поговоришь. Вот Я так с это ней не- поговорю, но всех, кто у нас мне писали, или кто 4 человека у нас заплатили, мы всем им сказали. Одному вернули деньги. У нас прям есть официальный возврат с Eventbrite. Они вернули. Ну, я людям как бы говорю, вот, например, сказала сейчас несколько человек, они, ну нет, на буклаб я не хочу, наверное, я на следующий ваш митинг приду. Ну, так ответили, да, но Понятно, понятно. я писала многим, потому что я не знаю, если кто-то может проскочить и прийти. Ну И ничего, может быть, ну да, хорошо, люди уже нарядятся, придут, и что же их прогонять? Пусть люди- она как-то сориентируется, что надо welcome всех, да, то есть. Хорошо, я скажу, что это В даже таких случаях никто не придет, а вдруг придет. ну Даже да. тенанты, которые живут в доме, у меня там в нескольких квартирах, я же их всех пригласила. Помнишь, Лаура тогда была? Мгм. Она может прийти, еще что-то. Ну да, ну да, ну да. Так что, Роман, я предлагаю пойти, потому что такого рода мероприятия, они ж нечастые, да. Она очень... Я понимаю, что она с России, но, слушай, она в Канаде, у нее бизнес в Канаде. Мы ж не можем, ну, мы ж не должны ходить с прапором России там, правильно? Олег, что-то Хана не понимает. Ты можешь ты сделать этот Для шеринг? своих целей придем туда и как раз пообщаемся, познакомимся. Я уже думаю, вылечу до этого времени. Ну, это ситуативный ивент. Я больше как бы спрашивал за встречу, наверное, в офисе с Окей. каким-то агентом, который вот мне скажет, вот это вот CRM-ка, вот сюда заходишь, вот это тут лиды, Ну, вот это потом Валентина вот это. может все рассказать, Вот да. кто может познакомить меня с operations? Я в Ну, пятницу, смотри, в субботу на работе. в чем Вот. тут проблема, когда человек записывается на лицензию, Мгм. они очень сильно следят, чтобы он раньше не начал, как у них на сайте появилось, и потом перепроверяют. Поэтому мы боимся тебя куда-то добавлять, пока ты там не Меня появишься. добавлять не надо, мне бы Они просто потом будут понять, да, сравнивать эти на все чем данные, да. фокусироваться. Мы А могли тебе email сетап, запустить CRM, запустить группу, но мы не можем, пока они не это самое. Да, там не смотри, Роман, а по поводу вот этих всех программ, CRM, все, если прям детально, Олег все может тебе в зуме показать тоже. И я могу показать вот эти все Я follow-up. не против. Я еще раз говорю, ну вот, если я правильно понимаю, Ага. то ты, Валентина, не занимаешься операционной деятельностью агента, да, то есть мне хотелось бы с тем человеком, который действительно работает с арендой, то есть вот как там добавить листинг, как найти листинг, как создать вот Ну вот эту как книгу, раз про которую... 7 числа познакомишься с Джереми. Джереми, ты хотел на английском, он других языков не знает, он знает Да. только английский, он тут родился, да? То есть он... И Джереми Я занимается просто... Да. Джереми занимается только рентом. Вообще идеально, если Наташа не против, давайте я Эльвиру приглашу, мы вот втроем посидим. И, ну, я Да, тебе да. могу сказать со своей стороны все, да. Ну, это то, что, например, follow-up boss, но это чуть позже тебе, да. Вот. А вот где делать search квартир, листинги наши, как добавлять. Ну, листинги у нас же, они ж, ну, в общей базе. Вот. Потом ты будешь свой создавать тоже, точно так же листинг. Идеально была бы Эльвира, она быстрее тебе все расскажет. Джереми, Ну, ну, он такой спокойный, не он эмоциональный. спокойный, ты будешь вытягивать с него, знаешь. А Эльвира, она тебе включится и за час все покажет. Эльвира у нас сейчас топ-эйджент, она все сдает такие по 7500, какие ты мечтаешь. Ты же Эльвиру Говорит, знаешь? Ты Эльвиру знаешь? Да, наверное, он с ней разговаривал, да? да. Олег, ты там или нет? Да, я здесь. Что-то Хана не сможет это. Ты можешь эту сайт его показать вместо Ханы. Давай пойдем на Давайте интервью. еще раз, потому что я, честно, я занимался другим, потому что вы Хане это объясняли. Но он не, видишь, не врубается. Он не понимает английский. С Ну, а Ханой что у него конкретно 2 вы высших говорите? образования, английский он не знает. Ему если еще написать, он там это... Или он может говорить, вот он выучит, а не понимает, видно, что отвечает. Но он делает YouTube хорошо. И, Роман, смотри, каждую пятницу и каждую субботу мы в офисе. Пожалуйста, подъезжай, мы с Наташей работаем. Получается сейчас, в пятницу мы с 10 до 2. Мгм. Я тебе напишу.
А в субботу, получается, мы с 3 до 7. Приезжай, мы там быстрее все вникнем, покажем тебе, ну, там, и договора, вот эти все disclosure, что мы подписываем. Ну, я же говорю, если, ну, в принципе, мы вдвоем себе все покажем. Если что, Да, да. во-первых, как только твое имя появится, у тебя будет сразу доступ к этим всем папкам, и там подробное объяснение есть в записи, если ты любишь читать, да, если ты любишь Я не просто люблю рассказывать. читать. Вот, мне Э, тоже Я первый раз делаю, показали. Идеально, Вопрос, извини, говори. вопрос, что я хотел спросить, да, точно. Да, Когда с вашего опыта эта лицензия появится? Потому что по факту, ну, с нашей стороны все, да, мы все сделали и ждем approvement ага, BCP FSA, да? да. Сколько они обычно? Ты знаешь, это вопрос такой непонятный, потому что это может быть она появится через 2 дня, но я не видела раньше, чем 2-3 дня, да, все равно они как бы держат, они не будет тоже секунду. И самая короткая, самая длинная была, это 1 месяц и неделя. Тоже Мгм. непонятно чего. Они, видно, там физически это нажимают кнопки, когда у них Наверное. время есть по очереди, да. Ну, То есть, хочет просто Роман войти за это время в курс дела, и это правильно. Чтобы уже ну да. просто войти в курс дела. Правильно, Роман? Что ты, Абсолютно верно. То есть мне бы да. хотелось иметь четкое понимание, что вкладывать, во-первых, что какую сделать листовку там или визитку, как правильно там, допустим, донести это до лендлордов, потому что, ну, я с удовольствием бы объехал бы свой neighborhood и положил эту информацию в каждый почтовый ящик. Мне почему с удовольствием? Потому что я это делаю на моноколесе, погода налаживается, и, ну, хочется делать полезное с приятным, потому что так или иначе я в любом случае тут езжу, вижу Мгм. кучу домов с сайнами, то есть вот этот момент я хотел бы обсудить, да, то есть если ты уже вкладываешь какую-то информацию, есть ли смысл писать только об аренде, да, если я туда вложу как бы информацию о том, что мы занимаемся продажей дома, да, то ну, какая Мгм. мне выгода с этого, да, там работать просто курьером на чью-то комиссию, то есть вот такие вопросы хочу я обсудить, чтобы понимать, на что делать фокус, да, там, чем мне заниматься, то есть, Ну, ну, как Мгм. начинать вот это. приходи, пожалуйста, в офис. Вот, Наталья, вы будете в пятницу или вы будете в субботу? Если мы в четверг тоже встречаемся. В пятницу или в субботу лучше Роману прийти? Ну, наверное, в пятницу, если это, да, с утра. Можно и в пятницу, и в субботу. Да. Наверное, в пятницу еще Я лучше. могу в пятницу, да, в первой половине дня, то есть, Ну, смотри, если можно с 10 до, да, вот с 10, вот этот промежуток с 10 до 2. да, отлично. Отлично, Я все, думаю, мы быстрее все закончим, то есть да, максимум пару часов хватит. да, Кофе. я тебе адрес брошу, ты мне пиши, как всегда. Я уже был в офисе, так что. Ну, всё. Мгм. Там по парковке не изменилась история, то есть так же само можно запарковаться, пройтись. Да, то же Да. самое. Мгм. И будете вы, Наталья, Эльвира. Я сейчас Эльвиры спрошу. Давай так, мы можем первое, я что не то нажала. Мы можем первые, например, 2 часа с нами, а Эльвиру позвать на 12, и она тебя уже может там... Ну, в принципе, и мы тебе тоже это можем показать. Ну, давай попробую Эльвиру позвать на 12, и она уже добавит более практики. Ну, больше практики с А той, что что ее не она... позвать раньше? Не, я могу, я спрошу. Ну, вот мне бы хотелось все-таки, да, Давай. не все и непонятно кто о чем, понимаете? Вот один человек, который сказал, ответил за то, что сказал, Но там, Эльвира как раз хочет, заинтересованно помог, а не потому, что, ну, как бы, типа, отнимают его время. То есть Мгм, вот как какой-то такой хочется подход. но Эльвира как раз хочет себе помощника в команду, так что как мгм. раз это совпадает с ее желаниями. Давай, да, я поговорю с ней, приглашу ее. На когда? На 11? Э, Можно на 11, да. Хорошо. А ты сейчас ей позвони, может, она зайдет. Кстати, ну, сейчас она, конечно, сейчас я спрошу.
Я так понимаю, Роман хочет больше так вот наглядно, правильно? Не в зуме. Как тебе удобно? Не в зуме наглядно, вопрос в том, что энергия другая, когда ты рядом. Это точно. Потом смотри, например, в среду, Ответственность выше. Да. например, Кевин, у него в 12 показывает 38 смайс, в час он встречается с одним лендлордом, Я бы с Кевином познакомиться хотел, в том числе. То есть я могу подъехать куда там, Мгм. как-то просто там условно поассистировать, посмотреть, чтобы он меня немножко узнал, Ну, как-то попробуй с пообщаться. ним, может, договориться на среду. Он с 12, у него 3 аппоймента, 12 часов 2:30. Это все канадские лендлорды, последний лендлорд китаянка. Ну и то, наверное, обычно они как бы второе поколение, такие как Джереми, да, у нас. Они, родители у них иммигранты, они нормально относятся, но они сами на английском говорят без акцента. Вот у него 3 листин, 1 показ и 2 листин appointment. Один с нашим клиентом, который уже много лет клиент, у него франчайзи по всему Ванкуверу, бизнес знаменитый. Вот, другой новый, то есть, и третий тоже existing client, да? Ну, так, например, я тебе рассказываю. Олег, давай показывай презентацию, Хана не врубился. Объясните мне, где эту презентацию мне найти? Какие Да вот вопросы? сбоку у него, просто показывай его веб-сайт, и он будет рассказывать. Давай я буду Это вопросы чей? задавать, потому что это будет... Эльвире я все сказала, ждем ответа, хорошо? А его веб-сайт это чей веб-сайт? Романа, вот он тут в чате. Сейчас. У Олега там 125 задач, он что-то делал. Мгм. Так. Ну, короче, насчет Ханы, надо присмотреться с ним, что он именно может делать. В базу тупо добавлять все, что есть, и отвечать на имейлы тоже одно и то же. Это он хорошо делает. Да? Там у него есть этот. Ну, когда тенантов идет наплыв, особенно вот пойдет он весной-летом. Потом смотри, Роман, у нас есть именно в твоем районе, там luxury property, но там у нас eviction. Да что у Eviction, нас там? Addiction? eviction в каком плане? Там женщина, она в принципе платит все время, да? Мгм. Иранка, она не говорит на английском, но она себе Мгм. поимела, видимо, она такая дива, да, никогда не работала в жизни. И Мгм. она думает так, что захочу, съеду, а что я буду платить, как отель, да? И Мгм. она платит тупо каждую неделю. Мгм. То есть она все время платила, но она не платит вот месяц в Это первый. тенант, который текущий. Цена, да. Я Мгм. видел Такие эту цены, квартиру, это каскадная возле Парк-Рояля, да? да, там за 4500 ей сдали, угловая, красивая, там классная. Ну, вот я ее тоже как себе примерял, то есть я бы ее тоже посмотрел и хотел бы там посмотреть этот листинг и поиграть с ним. Я вчера же был тоже на листинге у одного Ага. агента, который постил, да, тоже хорошая квартира, там плюс-минус. То есть А, хозяйка, конечно, разочарована, она, не знаю, захочет, значит, надо еще хозяйку уговорить, что бы нам опять это дала, потому что она мгм, не совсем хочет нам давать, уже думает, что мы плохого тенанта нашли. А мгм, как с этим тенантом получилось? У нас работала иранка Анна, да? Но мгм, она как-то так пробежалась 2 недели. У нее что-то с головой. Она, наверное, в каждом агентстве по 2 недели все агентства города пробежала. Да? мгм, Ну, может быть, ее кто-то нанял, чтобы за всеми смотреть, я не знаю. Ну, как-то мгм, так. И вот во время этой пробежки она заселила эту девушку. мгм, Мы ходили туда, проверяли. Квартира в нормальном состоянии, все хорошо. Она, значит, как сказать, хочет съезжать, говорит, что напишет сейчас ноту сама. Она там нашла богатого жениха. мгм, Она была с мужем, потом развелась как-то так. Видимо, в этом проблема, да, что он перестал платить или...
Ну, я бы не сказала, что она не платила. Есть такие где-то 5%, которые вот так платят. Да? У меня такие были лично тенанты. Вот платили тупо раз в неделю. Я не заморачивалась, думаю, ну окей. Но для хозяйки это not acceptable. Поэтому мы все время пишем нотисы на выселение, то, что она командует, да, то есть она командует не совсем так, как мы бы это делали сами, но, как бы говорится, ты начальник, я дурак в этом случае, она как бы начальник, да, поэтому. И может быть как раз завтра, если бы тебе уже дали лицензию, мы нотис туда пойти поставим на дверь, да. То есть надо как-то постараться хозяйку сохранить и, Но может быть, без лицензии я могу выполнять подобную работу легко, согласно тому, что я учил. То есть, если я не веду переговоры с клиентами, Мгм. да, то есть любую работу ассистента, вплоть до того, что я могу легко сейчас развозить листовки, там, как бы, ну, даже Мгм. делать open house, если я не делаю каких-то советов и рекомендаций. То есть, ну, я могу быть там помощником по факту риэлтора без лицензии. Это вся работа как бы Да, ты поможет. можешь просто поставить на ее двери эту, так сказать, ноту, да, и сфотографировать, что на двери стоит, то, что Мгм. хозяйка ходит. Да. Ну, вот такие моменты. Вот. По идее, она уже обещала и должна дать notice to vacate. Ну, наверное, я так подозреваю, если notice to vacate она даст, она уже ж платить не будет эту часть, половину, что она боится, что ей не дадут депозит, отожмут, да? Мгм. Ну, вот в такой ситуации мы сейчас находимся. А можно задать вопрос, вот, который я до конца так и не понял после своего курса образования? Мгм. Если закончился fixed lease на год, например, клиент перешел на month-to-month basis, Мгм. Да. и мы хотим его выселить. Мгм. Как это сделать? За сколько времени надо его предупредить, уведомить? И как это сделать так, чтобы не платить 1 месяц компенсации? Вроде бы за месяц, да, Наташа? Да. На самом деле никак. Это запрещено по закону, но есть там разные уловки, скажем так. То Это есть по закону ты вообще не можешь ты выселить можешь, после он правда, фикс-лиза да, человека? ты можешь в 3 случаях, если у тебя renovation, причем такая, при которой человек, ну, физически, ну, никак не может находиться в Мгм. квартире, да. Второе, если ты сам или твои ближайшие родственники въезжают, а это Мгм. будет муж, жена, брат, сестра, Да, согласен. и вот эти вот, что называется в Канаде, ближайшие родственники для Но иммиграции, на самом да. деле брат и сестра уже не подходит там Не-не-не, относительно. да, не подходят, только Уже муж, только вот жена, сын, дочь, отец, вот так вот, жена. stepchildren, их дети, да, вот интересно, даже собственного брата не можешь. Только вот эта категория, если въезжает, ты даешь 2 months notice, 1 month rent, да, Мгм. вот, и там Ну, еще one month третий, rent вы имеете в виду, помимо депозита ты платишь еще вот 1 месяц аренды. тенанту, да. И третья категория, если ты продал, и у тебя accepted offer, removed subject, ты должен показать тенанту это offer, не просто говорить я продаю или я продал. И по этому offer ты его также можешь выселить. Подождите, ну а как все-таки сдать так квартиру, чтобы через год поменять тенанта без вот этого месяца ренты? Ну, да, искать такого тенанта, который сам хочет съехать через год, скорее всего, у него такие Ну, планы. ты по факту, получается, даже на month to month ты не можешь его выселить, потому что там без Можешь только на эти 3 причины. только Да. по 3 причинам, да? Да, да. Или ты Это, делаешь рено, или ты сам въезжаешь в твои ближайшие родственники, или ты продал. о Других боже, причин да, нет. ясно, интересная тема. Мгм. Да, тема интересная. Некоторые там саблисы делают, еще там Ну, как-то, вот вот еще. сейчас конкретно мы ноутис будем делать на дверь, да, там на основании чего? Она ж платит вроде как, да, то есть Ну, на основании чего мы ее выселяем? да, это немножко, я бы сказала, если мы с этим всем, так сказать, пойдем в tenancy branch, как хозяйка Мгм, хочет, да, то, скорее мгм, всего, они скажут, ну, женщина разведенная, с ребенком 8 лет, Мгм. одинокая, как это мы ее будем выселять? Она, в принципе, платит, да, ну, как бы, мгм, может быть, не 1 числа,
Мгм. Но хозяйка сейчас, что-то она мне вчера такое наговорила, вообще у меня волосы дыбом стали, что Мгм. потому что она не платит 1 числа, мы там купили какой-то бизнес, и теперь мы там не можем лиз продлить коммерционный, и нам Мгм. отказали, что мы вовремя не заплатили, и 300 штук мы из этого потеряли. То есть она сейчас клеймует 300,000 за то, Мгм. что она платит по неделям. То Ого. есть вот так. Вот так вот пошло. То есть тут надо Окей. уже все делать поэтому, да. То есть немножко так. Но тут есть два. Этот жених мне звонил. Я разговаривала с этим женихом. Кстати, богатый чувак, который это по всей Канаде у него Honey Bee Store, тоже кофейни и мед продает. Мгм. И онлайн мед. И действительно бизнес, он все у него, Инстаграм, у него веб-сайты. И она вроде как шуры-муры к нему собирается переезжать, да. Чувак богатый. Если это произойдет, то все нормально, да. А что ж Вот. это за чувак, что он не помогает ей тогда? Я думаю, что он ей, наверное, помогает. А как она платит? Она нигде не работает. Окей. Ну да. Мгм. Ну просто она сама себе поимела, что же я буду за месяц платить, а вдруг он меня позовет на следующей неделе, видно, она этого ждет. Я так сделала такие выводы. Может, я и ошибаюсь, это как бы мои Мгм. фантазии. Но потому как мы с ним разговаривали, с ней, похоже на то. Мгм. Потому что она меня вместе с ним звонила и говорила, что я съезжаю, я даю нотис, он там это подтверждал. И причем он сказал, еще даже хочет купить или снять какое-то кафе для вот этого всего в Норс или Вест Ванкувере, Роман. Еще и клиент. Я с удовольствием. Ну, короче, вот такой момент, да. Может быть, там все нормально, просто там пару дней, знаете, как новый жених, невеста, она его там сильно не пушит, чтобы это все произошло. Но, к сожалению, хозяйка не хочет ждать ни минуты. Сегодня она заставила notice to vacate выписать, и завтра требует, чтобы мы вешали на дверь. Мгм. Олег уже приготовил. Окей. So, Hannah, are you ready to ask the questions or you want me to? Okay, I'm ready. Maybe You ready? may I ask my like personal request? I'd like Natalia ask me because it's very important to understand what you're asking for, you know? So, Okay. Okay. Okay, maybe Hannah, which question you want to ask? You ask one, not all. I Мгм. ask first three, and maybe you ask which one. Ask number 4, or which one you want to ask. А может, перед тем, как мы будем задавать вопросы, мы же записываем на YouTube, пусть Роман представится, кто он, что он, да? Чтобы Ну люди да, понимали, давайте кому мы задаем вопрос. Ну, понятно, не так тупо вопросы Да, а задавайте. то люди не поймут, кому мы задаем вопросы и ну, что мы хотим. В Да? виде интервью. Хорошо. Да, это- Давай, Олег, выставляй на Some лайв. О, retention. Да, стоит на лайв. На лайв. мгм. Уже на лайв пошло, да? Да. Здравствуйте. Сегодня у нас интересная тема, так как в нашей провинции очень много таких маленьких бизнесов, и мы хотим поговорить сначала, наверное, поговорим на английском, потом Мгм. на русском, да, или наоборот, Роман, как вы хотите. for me, it's better to speak only in English. Okay. Okay, Yes. let's talk English. So what bothering most of the small owners of this province, it's employee-employer relationship, because a small company obviously cannot afford to, hire one person for each narrow particular task. So we're meeting today Raman. He is a specialist in finding this kind of people for companies. Yes, Roman, are you specializing mostly on a small companies or big company, or doesn't matter your business?
Can you tell us a little bit about your life, yourself, and how you can help our BC small business owners with this challenge? Some tips, maybe. All right. So I'm very excited. I'm very happy to be here to share my experience with subscribers, with all people who are interested in the topic. I mean, HR and maybe real estate. Yeah. Today we're gonna talk about how to choose and retain an employees in a small businesses, if I'm not mistaken. Yes. So, Yeah, before I start, I would like to clarify the terms, what HR is and what is the difference between HR and recruitment activity. I would like to explain my understanding of these terms, because you know this very wide meaning. They have very wide meaning. It's like a science, and everybody can understand the meaning by itself. But in my understanding, and what I'm doing now in Poland, and how do I how do I manage this business? So in my understanding, recruitment, that's a process when you have already had some specific vacancy with responsibilities of the employee or candidate and your salary proposal, advantages and disadvantages, yeah, about the vacancy. So you have already have this vacancy. It doesn't mean are you recruit the people according to this vacancy to your own company, or you work on someone else and to help him to attract more people according to this vacancy. So what is the main task of recruitment activity? First of all, to create the vacancy or get some ready vacancy, to attract people to read this vacancy or to promote this vacancy via MMS, or I mean like social media, and to interview the candidates to select the best one. After that, as only you will find someone, somebody for your own company or for your client's company, you will give this person, this employee, to HR. So the HR have to manage the current staff. He doesn't take any participation in this recruitment process. So your questions are more about HR activity, but my Polish business, it's a recruitment agency. So we make it as a subcontractor. How long you have this business? Like we have been providing this business more than 5 years, and it's still existing business. It's a main income for me, and we manage it distantly from Vancouver, and it's also possible. I will very nice. explain maybe later how So it's our next topic may be how to manage remote workers. It's not, believe me, it's not the best idea, because it's getting worse. Yeah, honestly. So we decrease the staff very like in a small portion, but still it's possible. Yes. So we have some tools we can help you with as well. maybe. So as a recruitment agency in Poland, we professionally recruit labor force. So it's a blue collar covers, you know, the labor force, it's a cleaners, builders, welders, plumbers, and so on and so forth. So we recruit and select this staff, and we do it for our client or our clients, and they're doing HR with this stuff. So what the key factors for small business should consider when hiring a new employees? Yeah. So, but in order to manage this recruitment agency, we also need some staff
like a back office, like accountant, HR. So first and you need to hire people for yourself, yes, right? And coordinators. small And business. in this task, I manage an HR in our company. I select the people and I develop them in my company. So when I will share my experience, I will talk about this part of my job. All right. So what was So, your first question, Natalia? Anya, can you press on a button vacancies to see this topic? Yeah, so we have here you advertising vacancy taxi driver, yeah? Yes, this is the main like vacancy which we are working at. You could be a taxi driver, you could be a cleaner, and this is like the main vacancies. So my question, paying to you, is it not people who trying to find the job, but people who are trying to recruit, yes? Sorry, maybe. Paying your fees, like is it fee 1 month fee, or how this small business owner have to be ready how much to spend on such Yes, agency as it's a yours? really good question. Yeah, we were starting from fees from our like employee from the seekers of the job, and it was a really tough work because, for example, some hair cutter came to Poland. She doesn't speak Polish or so English, and she want to do haircuts, yeah, in some salons. So I put her arm and go to some salons and to try to find a job for her, some definite job, and it was not easy, and yeah, not profitable. That's why we found a big client who needs many people for cleaning, and we start to rent the people to them. So we manage the people, but it's called outstaffing. When you take the employee on your firm legally, you have to accommodate him to solve the questions with authorizations. I mean, job permits, and it's not easy for foreigners in Poland, in Europe. So it's up to us. And our client is a big cleaning company who rents the people from us as a recruitment agency. From our side, the best advantage to work with us that we provide substitution. For example, if according to the contract, if somebody sick or just doesn't show up on the work, we have an obligation within 24 hours to find the substitution. But the fitness, for example, has to have the cleaners. Yeah, it can't be dirty. It's also a very big obligation, and we have like some penalties if we will not provide the person. Even we can be like it's a really high penalties, like $100 per day if we don't provide any substitution. Interesting. I spoke to one lady. She used to be cleaner, and then she opened her own agency. And she say even without any intention to be working as a cleaner, she keep doing it because one of people not show up or sick or whatever, and she have to replace them physically herself each and every time. It's a very high turnover, super high. So this is the biggest disadvantage maybe for such kind of business. So it's not a passive income exactly. So I'd like to shift right now what I'm doing here. I would like to change our focus from labor force in Europe to like real estate in Canada and BC. Because usually we also had cleaning contractors who help us, who have other professions, new immigrants. So one of them was
doctor in a delivery room, right? So once he get his licenses, he was doing cleanings. So as people asking, where is this cleaner? I say, no, he already doctor. They say, what? He's a doctor. I had one girl from Philippines. Then I was, like cleaning some offices. There was kind of messy papers and person in the office asked, can you sort out papers because I cannot do it. And she did it so fast and quickly and very efficiently. And I asked her, how do you know what to do? She say, oh, I have university education. I'm actually like equal to CPA accountant in my country. So most cleaners here, they are actually very high Yeah. educated. When I How just is it came to called? Like, Canada, I have a interesting also situation. Someone introduced me to airport, right? When we like newcomers need the jobs, and I sign up application, and this application was to clean planes part time. Yeah. So I already found job 1 year later. They call me. I pick up the phone. You apply for the cleanup at time, and what we want you to do, send us your master degree. I say, you want me to send you diploma? Yeah. Yes, master degree, and then you fine. So for them it's normal. If people from PhD and masters apply for cleaning, that's totally fine here. So now they have a joke, like now they want people only with PhD for cleaning because it's like more. So that's how it is, right? And you have to wait 1 year to be on call, but time for cleaning planes, right? So this is also a challenge from one side to find a good job, reliable for cleaning, and another side, people who really want to be cleaner all their lives, it's a small percentage of them, unfortunately. Yeah, which is it's a yeah. good job. And most important, happy in this job. Because if I see the cleaner, they are not happy, they doing the job, how they gonna do it? I want to see cleaner, help housekeeper who's happy to do that, right? And it's very difficult to find, even for us as a property management company. Yeah. Mm-hmm. Yes, it's a tough job, exactly. Як mówią So how can Polacy, small... ja przepraszam, teraz po polsku trochę. Ciężki kawałek chleba. Oni to tak mówią. Tak. I will How translate that it is not it's not easy to make profit in this industry, for sure. Natalia, if you don't mind, can you proceed with the questions and maybe repeat Yeah, your that's first what I'm question, trying like in to order do. to be more closer to our structure and Yeah, not I talk. kind of get off the topic, remembering about myself. So that's what I want to ask actually next. So for small business, how is effectively to attract a top talent within budget constraint? Because small business do not have a lot of funds to hire top talents. Yeah. How you can answer to this? So how they can do that? Because it seems I have some notes. What is this question? Because I want to be more like close to my prepared Yeah, answer. question number 2. How can Right. small businesses effectively attract top talent within their budget? Okay, it's clear. So you will not attract any. It's quite difficult to attract someone who is not acknowledged with common conditions and terms on the market. So first of all, your offer have to be competitive. Yeah. And how to be competitive, or for whom you can be competitive? You will be competitive if you are doing your
like average salary and competitive package, you can attract the employee with a high price. Yeah, but you will find it easy and fast. For example, if Microsoft give 100K per year and you need someone with the same skills, be prepared to pay same amount of money, because and I understand that the Microsoft has very big limitation for the number of people. And we have, for example, 100 seekers who would like to work on Microsoft, but they will select only one. So you can attract 99, the rest of the people, a little bit cheaper, but you will start to compare with some other corporation who is also seeking some kind of skills in employees. So more or less, you have to be prepared to pay the competitive price on the market. Yeah. And there is no guarantee that you will like the person. Even if you will pay the high price for the employee, it doesn't make any guarantee that you can rely upon on this person. He can switch the employers very fast, and you will pay, you will educate him, but you will lose it. So there is no any guarantee, even you have money for selection. The second way is when you pay cheaper for the fresh fruit, like ripe fruit, for the student who is seeking the job or who wants to implement his fresh skills without practice. Yeah, you can attract him cheaper, but you have to understand that it will take your time to study him, to teach him, to show him how to operate in practice. But as only you will be a good teacher for him, he will be more loyal for you, and you will have more guarantee and trust with such kind of personnel. So no miracle, you see, high price, fast decision or fast resolution, but you don't have time, you can choose this option. You have time, but you don't have money. Be prepared to spend a lot of force, yes, and time to such kind of employees. But yeah, over the years, I actually have been fortunate to see many of those people, newcomers, come into contracts in big companies, including Microsoft, and any other. I cannot disclose particular details, how much they get paid, but I know very well, and I can say overall for all companies, what I see now trend is actually between 35,000 and 120K. It's a newcomers who they employ from other countries. It's true. It's relocation. Yeah, absolutely. I have an acquaintance who are working they are current employees of Microsoft. My wife, she has an experience working in Samsung and LG, so I'm quite familiar with this, salaries, yes, and their job proposals. And also relocation cost they pay, and also it's between 500, typically now between 2,000 and 50K. This and then anything in between. Also one-time payment. It's a great salaries. Yeah, it's very, very high level. Yeah, the highest maybe. But so because they staying in our properties, actually it's very strict, and many of them not past probation period. Probation period only 6 months, and quite a few of them don't pass it. Yeah. Okay, if you don't mind, I would like to make a conclusion of my answer. Yes. So let's repeat the question: how small businesses effectively can attract top talents within their small budgets? So as I said, there is no any miracle formula. Be prepared to pay competitive price.
because all employees are very acknowledged, yeah, of the like current level for this for such kind of position. Second But- option, you can pay less, but you have to be prepared to spend a lot of time and forces for growing the good expert, yeah, in your company. And I have a second or third option. You can always recruit your relatives. It's not the best idea, but it's also an option which we can take into our minds. And you know, my parents helps me, my wife work with me, and I have an experience of building and developing like family business. Mhm. All right. So maybe next Yeah. question. What is typically they say, okay, now I do too much and I want a person doing everything I'm doing. So it's not any particular job description, it's everything in a small company. That's why it's more challenging. Yes. So what Yes. role does company culture play in employee retention? Because when you employ them, you teach them everything, and then they now so skilled, they looking elsewhere, right? And you maybe spend 6 months to train them to be like that, and this is a really painful for small company to see being a factory for generating very high knowledgeable people for other companies. They become like incubator, yeah, and it's continuous. This, yeah. So how they can retain, and is it company culture play a big role in it, or it's only salary, or what it is? They can be retained in a business. Yes. So this is the main role of HR manager in any company, to build and develop the culture. Yeah. And many people doesn't understand this function. It's some kind of event manager, maybe, yeah, who always bothering personal with his crazy ideas about like some outdoor activities. Yeah. But still, you know, the culture does really plays a big role. I mean, if there is no any culture, this is really bad. But you know, So what, for example, small real estate firm can have culture in yeah, this? the question is what to do, what is the culture is, yeah, what can we provide and perform as a culture for our small teams. In my personal experience and my advice, as a minimum, like advices, yeah, as minimum what you can provide in your company. Of course, coffee times. I mean, first of all, you have to provide access to the good coffee, not Americano, which we get used to drink here, but for really good stuff. I mean, Italian espresso with a good, like some kind of machine with a high quality, because, you know, coffee gives the energy, and it helps people to talk about something else, about beyond the job, and create these coffee breaks in your kitchen, or some, I don't know, some special room for these conversations. You can provide these coffee breaks in your daily actions, like every What about 2 hours. going to next door cafe, or it's better to have? Or you can go, or you can use any nearest cafe, exactly. So this is the first advice. Next advice, to provide any outdoor events and activities. Yeah, I mean, connected with hiking, like some tours to see something, to visit something interesting together, when people can be free in his like expressions, because Maybe you change the picture out of the window. Yeah, it's actually a good idea. It doesn't require a lot of money, which small Exactly. business do not have. And you know, you shouldn't provide it every week.
it's no needed. You will just irritate your personal because they are busy. They have their own private life. They are lack of time every time. And when you provide some stupid ideas, for example, or some crazy, super creative ideas, you have to you can face with the resistance of the personal. They like to manage their free time by themselves. So you can provide these outdoor activities and pay for time, for their time. For example, okay, leave your documents, let's go out of the office for half an hour and have a walk. It's a good idea, but you have to know that you will pay for this time. And yeah, this is this is very the good. culture. And we, as a business owners, we have to be ready for these expenses. Yes. Okay. Very Coffee, good. outdoor activities. I proceed if you don't mind. Of course, please celebrate all the birthdays and other holidays together. Pay attention on it. We get used to this from our schools, just to bring some flowers, yeah, on 8th of March, or just to say and present some gifts to the person who has birthday. It's a good tradition, and it's minimum. It's a basis for every team, yeah. And my personal experience, what we are also provide for our team, we provide the scooters for free. So we always have 2 or 3 scooters in our office, which were in use for all the employees. So if you need to go to some shop to bring the biscuit or some cookies, you can use e-scooter. You can enjoy the fresh air, not only walk, but ride. It's also very cheap. You can provide this scooter for like 500. How about liability for that one? If the person get into accident on your scooter, it's maybe a problem. Maybe I don't think about it. You know, there is too many stuff we can worry about, but sometimes it's if you are a business owner, you are a risky guy. Yeah, so you have to take this risk. You can't be prepared for everything. But I would say that scooter, it's not so dangerous. Specialist first before such advice, then it's a good idea to cover yourself. Yeah, But, and also you can provide helmets. So it's absolutely, it's not your liability or responsibility for his actions on the road, because it's very similar with driver license. Who is on the under the wheel, he is responsible, but not the owner of the car, you know. Well, I don't know about that. If they're doing it during work time, then it's maybe somehow, we have a workers' compensation board for that reason. It's a mandatory organization, have to register the workers. But it's interesting. Thank you very much. You kind of enforce my ideas, because I was thinking about it last week about a good coffee machine. Thinking maybe you have to do that in the office. We have a coffee machine, decent one, but not super fancy one. Yeah, you know, my advice here. So I opened Nespresso as the best coffee and cheapest and easiest to cook in, to serve it. Actually, we had a very expensive DeLonghi coffee machine, which makes the coffee from the seeds. Yeah, but you have to clean it. It's not very stable. It's always need some service and expenses for this service. That's why Nespresso is a really good quality, and you know, this is the most high rising or the most fast growing company in the world, Nespresso. Yes, they push out Starbucks from the market, because during this COVID times, many people start working from home. They are not allowed to go to some cafes. They bring these new coffee machines to their home, and they are completely satisfied of the quality of the coffee and the money. I mean the price of the cup, and it's easy.
It's really, really easy, and I will repeat, this is a really good quality of coffee. So Nespresso, it's a good solution for your idea, and we can discuss it like separately maybe later, all right? Yeah, great. Is it more innovative strategies for employees' retention that small business can implement? Wait a second, where is this question? Number 4. What are some innovative strategies? It's the same, I think, yes. You look No, at no, it's the next I question. need to What does rephrase it because you kind of answered already. So I kind of No. I finished. have a good and very short suggestion about this question. So Yeah. some innovative strategies, for employee retention that small businesses can implement. Not very expensive, but very effective. There is a very popular and a very modern word in this stuff. It's called like sustainability, and you have to be sustainable in your relationship to the nature. You have to be sustainable in the real actions, and not only on your web page when you like express your vision and mission. We wish you luck, and we wish you be like happy, or we wish everybody of our client be happy. You have to do something positive for the planet, for the society, and if you will show these results, or like maybe attempts to your employees, many especially young people, young employees will be appreciated for that, and they will like to be the part of this activity. They will be happy with it. I think Actually, what I do, I pay for everybody DocuSign and encourage all agents to use it instead of printing on paper. Yes. And we already save so many trees. We almost a very minimum still cases when we need to print something. Yes, And it's a good idea. It's a good strategy. But as I said, you have to be worried about it in real actions. And it should be not only nominal, on paper, but in real effective actions. Okay, what's the next question? Some landlords still prefer it to be on paper. I have somewhere a slide I will send you later. They send me from time to time how much trees we saved, which is Exactly. I agree. very cute to see. So, which is we have pride in that. Next question: how important to employee training and development and staff in training, retaining staff, and how can small business offer effective training programs? Good question. As a culture, trainings are important, but we have taken into account that it really depends on the industry you are working at. Because some industries doesn't need any trainings for employees, or very barely. For example, if you have a transportation company and you need like some bus drivers, what kind of trainings are you gonna to provide for them every quarter? Still a lot of training, bus routes, this and that, and another. But it's not too common, and not so much as for HRs, for example. HRs are on training every day. Every time some new strategies, innovative ideas, and so on and so forth. But it really depends on the industry. This is like one argument that I would like to share with you. Some does need extra of them. I mean, like SHRs does really need many trainings. As for me, I as a business owner, as a current business owner,
I'm a fan of some kind of practical trainings. For example, if we implement Canva as a graphic program, yeah, for some preparation, our booklets, some of our or maybe all of our employees have to be involved in this practical training. How to prepare the business card, yeah, by yourself. How to make an advertisement on social media by yourself. So I prefer such kind of trainings, very practical, which can improve your current routine, which can automate and simplify your current routine. So this is my my opinion. Roman, I wanna say, for example, before first ABC, I had 2 jobs in Canada. My first job was in Harry Rosen, maybe you know this shop store. And all company first 2 week offer for your like staff 2 weeks free training. Not free, paid training. Of course, it's a small company can't do it like free, but I think all company can offer for new staff time for, you know, like Self-development. yes, sure. It's very important. All company. And second, my company, Hugo Boss, the same. They like provide training too. First 2 weeks. Yes, I agree. And you know, we forgot to mention about the second part of these questions. How, if I'm not mistaken, how can small businesses offer effective training programs? Yes, how many hours it should be, how many weeks or ongoing or whatever. How often, yes, and how can they offer it, because it's expensive, yeah? So my advice is the following advices. First of all, online courses are more affordable, yeah, and you can buy it, you can copy it and transport among the employees. And I would like to suggest Right. sorry, I would like to suggest the following scheme, like when you delegate some special topic to one of your guy, he like teaches it deeply, like with all in particular, and after that he becomes a teacher and transport this knowledge among the other members of your team. This was my idea. Everyone teach 10 minutes, something he knows better than others during 1 hour meeting. Of course. At least, you know, when you like accept some new information and you have to share it with somebody, you will understand the information better. Maybe it's not so important for others, but you will be really great expert in this topic after you're trying to explain to some other people. And moreover, the rest of the people will get this information for free. So it's a good trick. Yes. So next time, Hannah, you explain to us how you're using Canva. We will watch. I know how to use Canva. Yeah, Canva, good. that means instant ready-made template, any type of template, just your requirement and search and instant ready, and just input your words and instant, like as visiting card, like as template, ready template, Facebook posting, any type of just Good, instant solution. From Canva this, Pro. Canva Pro is better. Canva Pro is better. But Canva first time a free version. Good. So we're gonna be prepare next time 10 minutes Canva with Hannah. What the most common mistake small business makes in employee selection and retention? And how to avoid those mistakes? Okay. This is a very complex question, very wide question. But
I will try the most. I would try to touch the most significant part of these mistakes. Yeah. So Okay. when you do selection, you have to identify the liar. So you have to identify what is truth in his words, in his presentation, and what is fake. It will economize a lot of time, and the most effective or most sustainable employee is the guy which you can trust. Yes. And Unknown caller. to have liars on your team, it's a very, very big sign. That's a big problem. So first of all, the biggest mistake, do not pay attention on this part of during interview. So identify the truth and liability. I mean, how good is this guy in his lie? Because like many of us, get used for lie. We lie to relatives sometimes. We just want to attract or to get some words like more attractive for people hearing. But still, this is a very important scene. And so let's say we hire a trustful person, we like them, and they suddenly give us 2 weeks notice. So the next my question, how you can identify and address employee dissatisfaction before they left, right? So how to identify if he is a liability or no? Yeah, there is a few like special techniques. I will share just one I like the most. During the interview, you have to ask only one question. The question is the following: do you agree that all the people are liars today, and what to do with it? If the person agree and he is very excited about this explanation why people always lie, be very, very like Careful. secure. Be very accurate with this person. If he disagree, it's a good sign, maybe because he is not involved in this creation process. And when how to retention, as only you will get new employee, try to build the trust. Just do it. You have to do everything to build the trust. You will be more sure, more sure, to be sure. Yeah, you will be more sure in your employees only with time. Only after 2 years, for example, you can trust to the person more than anyone else who just come to your company. Even if this employee maybe will not the best in some, I don't know, graphic or some English skills, but you can trust him. There is no surprises. You can delegate the more like important things to him. So building the trust, this is a key feature in management, human resources. And how the small business can measure success of employee and key metrics to track retention efforts or performance of employee, so they can see we're really paying attention. Could you split the question? Let's start from the first part of the question. Please repeat it. How can small business measure success of their employees' retention efforts? Let's say we have a HR, Valentina. How can I measure her success? Okay, I got it. Retaining employees. Okay, thank you for the question. Honestly, I don't know. Maybe I can imagine something about it. I can really like switch on my creativeness, and I will like find some advices, but I didn't use any of these metrics, and
work score. We're trying to implement it. We have a folder for it. You will see we created file, but implementation is something else. People don't like to be, it's like in a school, 5 or 4, 3, yeah, how to be measured maybe. Actually, everybody measure others, right? So we have a very good idea, like this person 3 out of 5 on these skills, that person, but we never actually tell it to them, never announce it, even if it's 5 out of 5. Yeah, so maybe it's important to talk about it and weekly saying these things or put a work score. It's close to my methods. So in this case, I don't have any metrics, like I don't use any math or some KPI features. I just feel the person. And as I said before, I try to build the trust. If there is something going on in his head, if he has some plans or like some frustration in his private life, he will share it with me, and I will be prepared in advance when to how to give him a support, how to help him overcome some obstacles in his private life or in his job. So just to build the trust and try to listen more, to observe more your employees. You are a small business. You like a family, yeah. So you know each other, and it's better to know as much as possible about the Actually, employees. But don't forget the Canada's rules, disclosure, yeah, private lives. You sometimes can't even call to the employees if he is out of office or out of business time. So it's measured on legislation, with legislation. So you have to be like acknowledge the rules and bylaws. Great, thank you so much. It's a very nice conversation. Sure. And we have now meeting with Sky, private meeting. So we kind of carried over. Now it's 11:30, and time flight. And we can come back to it again next week. Thank you so much, Roman. I think any small business owner will learn a lot from this. Your tips about them. Yeah, thank you too.